So this frame mga kastropa, headed by Colonel Maligon, Commandant, Admin NCO, Captain Hali. So Assistant Commandant na dire si Colonel Garsuta, and yours truly mga katropa. Member na ta sa Tactical Officer, Lieutenant Ed, and Lieutenant Salaom nagapon no si Juan. So diri si Pilar PNP, Roga sa Army, Senses sa Army, si Tubak Army, Umawit Army, and si Serco sa PNP, and si Baldon Army. So next frame mga katropa, Commandant again, Lieutenant Colonel Eduardo Maligon, and Admin NCO, Sergeant Hali. So nanatan diri gihapon no, Tactical Officer, Lieutenant Salamat Tactical Officer, Sir Salam Tactical Officer. So sa video diri mga katropa ato makita diri no si PG Sumuson, no? Lieutenant Sumuson, Corps Commander, and Lieutenant Kunya, Captain Kunya na karon. Dayon na si Yorolpan. So na dire si Yorolpan. Dayon ang atong guwapa nga officer si Miss Boyser, no, model na ni siya karon. And then na dire si Iroho, no, na si Iroho. So si Iroho dire mga katropa, and si ito makita po dire si Victorio, no, Victorio Baliser, si Captain Aguilar, si Captain Aguilar dire na pita. Next frame mga katropa, class 2013-2014, the only 3 first class Corps Commander, First Lieutenant Sumuson, Army, and Miss Universe, no, si Miss Boyser, and si Captain Kunya, Army. So again, Commandant Colonel Maligon, Captain Hali Army, yours truly, and Lieutenant Salamat, and si Sir Salaom. Another frame mga katropa, headed by Commandant again, Colonel Maligon, and CDC Director, Colonel Bariti. So napon si Colonel Garsuta, Assistant Commandant, and yours truly, Master Sergeant Dador, Admin NCO, Master Sergeant Pat Castro, Training NCO, and Sir Salamat, Lieutenant Salamat, Training Officer, Sir Salaom, Training Officer. So ato makita diri mga katropa no si Iroho, PNP, Lieutenant Sumuson, Captain Sumuson, Army, Baliser, Army, Aguilar, Army, Lieutenant Bautista, Crystal E. So si Victorio, BGMP. So Yorolpan, PNP. Duha ka Victorio ni sila, BGMP. So si Tubiano,
Tubiano na sa Bureau of Fire. So another frame mga katropa, class of 2015-2016, no? Admin NCO, Master Sergeant Tador, and nadiri si Sir Salaong, no? Training officer, and Corps Commander ani si Ruel Aguilar, no? Army, and Lieutenant Bautista, so Chief Security Safety Officer sa Crystal E College, and si Tubiano na sa Bureau of Fire, Dalmau na sa BGMP, and Lloyd Baliser, Army, and Kalihat na sa BGMP. No, so makita gyapon nato na makita dire na to si Barbaruna BGMP. So si Kuran PNP, no, Naskuran PNP, and ora na. So next frame mga katropa, Commandant Colonel Barrete, Assistant Commandant na si Lieutenant Kersuta, Master Tador, no? Admin NCO, Training Officer, Training NCO na si Master Castro, and Corps Commander ini si Barbaruna, BGNP, Victorio, BGMP, Miss Ebony Bellarojo, amistad na siya karon mga katropa, instructor, University of Bohol. Kuran PNP, Gonzales, Bureau of Fire. So napodireno si Kuran PNP, and next frame, batch of 2017-2018, no? Commandant Colonel Barrete, Assistant Commandant Yapon, no, na si Sir Lino Garsuta, and Training Officer Ma'am Tia Ontanisas, and Master Tador. So ito makita din no, na si Miss Beluso, applying for Tri-Bureau, and so makita na to din mga katropa na sila si Legones, apply pa for PNP, dili si Aldrin Pamutang, TAC NCO, University of Bohol, and Silio, apply pa ni sila, no, si Lamuste, apply pa, si Namukatkat, apply pa ni sila, mag-apply pa. So si Kutor SK Chairman sa Ubay, and si Cinco graduating student na to ni sa College of Pharmacy. So next video mga katropa, class of 2020-2021 with Lieutenant Colonel Aaron Aluro, no, Commandant. So nadiri mga katropa, no, si yours truly, and Lieutenant Colonel Garsuta, Major Hantanusas, Sergeant Torion, Sergeant Humawed, Sergeant Bernal, Miss Bellarojo Amistan. So first class, rolling class, so naadire si
Bungato, no? Na si Garsota G4, no? Student pa. And kani uban sila mga katropa, mga student pa ni sila. Antod karon graduating student. Training officer Lieutenant Rison, no? Army. Class of 22-2023. Commandant Lieutenant Colonel Eduardo Maligon, Assistant Commandant Colonel Garsota, and yours truly again, and Lieutenant Salaom, no? Si Master Sergeant Castro. Then the ruling class, so mga katropa, ruling class na to ani. So nagyapon diri si Major Hontanusas and Sergeant Humawid, Sergeant Villarujo, Master Sergeant Castro, no? Tactical NCO, and Corps Commander ani mga katropa, Clark Kim Lamusti. Na si Arado, student paghihapon, no? Gara, newly criminologist. Salang, student pa, no? Si Cinco, graduating student sa College of Pharmacy, Jubel Grape Garsuta, College of Engineering, student gihapon pa nato. So si Cadet Rondina, graduating student sa Criminal Justice. So nadiri, no, si na si 5, duha ka 5, no, student. So Aguilar, ato ang Corps Commander karon. So mao kaning uban mga picture ay mga katropa, rolling class pa nato ni sila karon sa UBROTC unit, no? So sila pa ang mga rolling class. Sila pa ang mga rolling class karon. Kani silang nasa ubos mga katropa, ang incoming first class, no? Ay nasa ubos. So next year sila na po ang first class. Sana upang mapapila sa hukbo ng sandata.